Real people, real stories, real music, real radio. This is iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. A very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Tuesday, the 17th of June 2025. My name is Emmanuel Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22 986 986, a text message on 13986 986. You can also stream these broadcasts live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون. الليله يوم الثلاثاء الموافق 17/6/2025. البرنامج يجيك في ايام الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا ورساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقره ريزيدنس ريبورت. أين في جنوب السودان. وهذا الوقت اللي نبدأ بفقرة ريزيدنس ريبورت. iRadio. الو iRadio. نعم. يوسف إيمانويل أكيلي. نعم سلطان يوسف. صباح الخير يا ريت بتاع برلمان مجانا اللي عنده وطنية وما عنده بطنية. أنا بعيك. صباح النور. إيمانويل in my area no problem. وانا بسلم اعضاء بتاع برلمان مجان والمسمعين بتاع برلمان مجان بتاع ايمانويل أكيلي. ماما ماريا مجيون بتاعنا مجيون السودان بتاعنا ومباري الزهر. انا باهيو استاذ مجيو يلقوا فوق ازول شيء تباشير بتاعك وديفيد ماغوغ هناك. واو دكتور توني هناك واخوي بانجان كشوف من POC. ايمانويل نحن كمواطنين بتاع جنوب السودان بلد بتاعنا سنة بلد مطر بنزل 12 سنة 12 شهر ونينا جعانين ونينا عطشين. اننا دائما نقول الرئيس بتاعنا اخوي دكتور قرن زمان اتنازل تماما عشان الحقوق بتاعنا. ده الظلم. الان عنده يومين بتاعه اللي هو الجيشوا الكيل رئيس الجمهوريه سلفا كير ميادي. يا اخوي الديجري بتاعك هو كويس دائما، لكن انا ما اعرف في تعب بتاعنا ده قلب بتاع دولار وقلب بتاع مويه وقلب بتاع عدوي وقلب في نادى. انا ما ده ديجري ده شويه عشان يكون في معاناة الجابلة تعب ده والمعاناة فيها المشاكل ده. كل ديجري يمشي هنا برها ديجريين. والله يا ريت انت داير ناس شغالين، ما داير ناس ضمن ساكت بدون حق بتاعنا. شعبنا تعبان يا ريت. انا الشعب ده تغير حقيقة بأربع حاجات. الشعب بكون دار وريا، الشعب بكون دار اللقمة، الشعب دار علاج يا ريت. ليه؟ كل ديجري ده يمشي في محل السياسة في محل بار كبير بار غير جنوب ده. البار جنوبين ما قاعدين ياكل كده، جنوبين ما قاعدين يقرأوا. يال بتاعنا هسه في المدارس في جامعات تعبانين، ويال بتاعنا في ثانوية تعبانين في كل مواقع. كل ديجري ده يمشي. والله اننا كشعب اننا دايرين ديجري ده ان شاء الله كل يوم ان شاء الله كل دقيقة يطلع. يعني بتمنى ديجري ده يغيروا. ليه ما بغيروا؟
degree shakal ita da bas min da shakalin ma lakin wallahi ma yin da shakalin ita bige ba da zon ya zon ga gidimanci wal jadidaji wal jadidi gum ki shakal fi masara bataw ma ne sare batana na'am ni da ni degree tamam الزول بيجيبوا عشان كانوا يقول ايوه مبروك يا ريت لقينا الزول لكن والله ما في دقري رمنا الزول يوم واحد يقول والله فلان ده جابوا ويتغير علينا ليه ما بكون في تغيير؟ شكرا جزيلا شكرا لك. وحديثا عن موضوع الديجري الديكري اللي هو بيتكلم فيه ده هو طبعا اللي امبارح رئيس الجمهورية طلع جنرال أغسطينو جدالة من منصبه كحاكم للولايات الاستوائية الوسطى وعينه في محله الجنرال رابي مجون إيمانويل. اي راديو. هلو. يس اي راديو. صباح الخير أكيلة جزء. صباح النور. أبو جاسم. نعم تفضل. أيتي أكيلة سلطان جزء بنتال حصة. ميري يقول فوق عمل شاي ناس أستاذ مجوك يقول فوق كشوك بنجان سليمان في هايتارا وجوزيف سلوبانو جوزيف بيتامونو كي كل جميع أصدقاء بتاعي كل يوم أنا يحكي سليم في تمالي. يا إيمانويل أنا سبقوي في هاي بتاعي ما في حاجة بتاع على بجيران ولا بيت فبس عندي ملحوظ أكيد أبي سندر أبير أنا أقول في 2 ولايات أنا ولاية واحدة بعدين ولاية سيرفيس وإيه أنا يتني كتير ولايتين ده يرتين مليان نفط عنده ثروة كفاية لكن شاب تا ولايتين ده ولا في abject poverty وفاتيها شديد ياكي ولاية ganti petrol ألويا 80% source of income بتا country شاب بتاع ما عنده محل ياكل سوق بيجاكو ريفيجو بينيا والي كي عمل لنا محل عمل لنا كده وفي بلد محل بتاعك ما في ليه؟ هو كان في مستشفيات أمراض هنا في يقول بالإنتاج بتاع بترول لقيت تلا دي داخل تدوي كذلك في إسرائيل إكواتوريا تلقى في ولاية جنتي ذهب عنده حدود يعني نملة 1000 عربات كده قالوا و1000 عربات كده قاطرت من نملة لكن أرجع خمسين قال بقول متقريبا أنا ما قالتين بقول 20,000 10,000 عربية واحد لقول في 1000 يومي ده كان قروش لكن الشعب بتاع إسرائيل إكواتوريا تباني نملة مستشفيات ما في شوارع ما في زلت ذاته قروش قرامين زلت ما في من نملة لا دي كده ما في لكن ما يمكن يقول من اللي يقول كده زلت وده داخل نفسه بس اللي فيه هنا الكوبريتا ده ولاية جنتي ذهب لكن يلا بتاع كوبريتا تأكل باقي بتاعي في جبيني لكن في باراندار يا أخي مالكم ولايات ولا بتاع ولايتين دي مالكم يا جماعة نقول دو ولاياتهم جنتي ثروة الشعب تاعهم تابعين بس المشكلة هنا we leaders are they connect with the few individuals in the government to subject their citizens to poverty. It's like sitting on a blanket, then you are complaining of holiness. They are all Fanan Bitana Emmanuel Kembe Galchuni Halas Yuribin Seme Frastarbiza Kirijanum Latin Nisa Laskore Duluma Yaki Besera Duluma fi Itelekun Duluma fi University Wilayat al Indu Third Kifaya Jama أنا ما أعرف degree بمدار ولا ده مدار غيره معلوم ما يجيبوا واحد بعد expanding resources state لبنفيت of the state والبنفيت of the country ده هي الديري ما degree غيره لكن وما في حاجة وفي دين الماكم حاجة لكن ده degree ما بيجي ما تقوم برا ليه؟ السلام عليكم. رسالتك واصل. وطبعا بعض الثروات ده مسؤولية بتاع الحكومة القومية والولايات قاعدين يلقوا نسبة بتاعه مثلا في بتاع 2 و3 في المية خاصة في موضوع بتاع النفط أو البترول. Let's read few comments here on our Facebook page. Alex Rafael Khamis Marmodo said watching live from Unity. We have Ngaba Angelo saying good morning. Pass my greetings to all the listeners of iRadio watching live from Yambio State Hospital. Dobili Christopher is saying watching us live from Western Equatoria State Yambio, saying my area is doing well. Emmanuel, we have received we slept well yesterday or last night in Yambio. We have RB Louise Baptist saying good morning Akile, and to the listeners, regular callers, followers and writers of iRadio watching live from High Malta Madia, Western Bahr Al Ghazali State. Wow,
We are all fine and thanks. Santo Madud is saying, watching us live from Wow Town. Pass my greetings to all the listeners, regular callers of iRadio. Justin Kerry is also saying, watching us live from Juba Town. Susan Kamis is saying, good morning, Emmanuel. I'm watching you live from Gudelle, Block 8 there. Lino Lualring is saying, good morning, South Sudan. Watching live from Munruk. Twitch my ardit. Alberto Albino is also watching us live from Wow. Hi, Loco, and saying greetings to you in the studio and also to the listeners of iRadio. Navaz is saying, pass my greetings to everyone across the country. John Mere Biro is saying, good morning. Watching live from Hainim UAP Tower, Juba. Sokis Torsouth is saying, good morning to iRadio. I'm watching live from Kenya. James Juma is also saying, watching us live from Haizande. My greetings to you in the studio and also to iRadio. We have Ajang Mayol Ball is saying, watching us live from Abiy Administrative Area. Another message from Mario Umit William is also saying, good morning to iRadio. And everyone, I'm watching live from Mapel, Western Bahr Al Ghazali State, Jur River County. And then another message coming in here from Abdul Serifu is saying, good morning, we are fine. I'm watching live from Muniki. Mawa John is also saying, good morning, watching live from Koboko District there in Uganda. Florence Konga is saying, watching us live from Australia. Another message from Wilson Ilia is saying, good morning, I'm watching live here from Western Equatoria State capital Yambio Bazungua. نمشي ونرفع بعض من المكالمات. iRadio. الو ايمانويل جوزيف أكيله. سيبو كده. صباح الخير يا عزيزنا. صباح النور لك. بخير الحمد لله. تحياتي لك والزملاء في الاستديو معك وزملائي المتصلين دائما في جوبا، في واو، في رومبيك، في توريد، في يامبيو، في بور، في ملكال، في يونيتي، في داريات الثلاثة. تحياتي لهم، نقول لهم نحن في أويل الحمد لله أصبحنا بخير. ما في عوجة. مواطنين بتاعنا اتجهوا للزراعة كله في الأيام الفاتت دي، لأن كان في أمطار في خلال الأسبوع الماضي ده. أمطار كان مشرفة بتاع الزراعة ما بطل، بالرغم إنه كان على مستوى المطلوب لكن كويس، يعني بخلي الناس يزرعوا عشان البذرة تنبت. نحن كويسين، ما في أوضاعنا الأمنية هادئة. ألو؟ واصل سيبو كده. نحن كويسين، فبس نحن بنوجه بنطالب يعني كمواطن جنوبي، من القادة بتاعت البنك المركزي قبل أيام عدوا القسم وتولوا مهامهم الجديدة، إنهم يتبعوا الأوامر اللي صدروا سيد الرئيس على أساس إنهم ينظموا نظام بتاع المصارف، ما يكون في عملية بتاع تأخير بتاع دفع المرتبات، وبعدين النظام إنه القروش ما موجود، إنه يقسموا النسب من الموظف أو من العامل بتاع الدولة، ما يكون فيه، يكون الصرف كالعادة إنه مرتبات تطلع في وقته ويدفع في وقته. فدي كلام مهم، لكن التنفيذ بتاعه يا بيكون صعب. أنا بس بسأل من هو البتابع؟ طبعا الرئيس حتى لو صدر أوامر وما في زول بتابعه يبقى برضو الشغل ده ما أخذ معه. الناس المسؤولين بتنفيذ أوامر سعادة الرئيس هم نازل يكونوا جادين يا أخوانا. الكلام ده مو الرئيس أنا بمشي بتابعه، في ناس مسؤولين في الحتة دي وأجهزة خاصة مسؤولين في بتاع اقتصاد، في أمن الوطني، حاجات دي كلها دي مسؤوليتهم هم. يشوفوا الضعف ده جاي من وين. إذا كان مثلا أنا بصرف مرتب بتاعي 35,000 أو 38,000 ويجي يخصموا مني نسبة 14% يا أخوانا، بفضل لي شنو؟ بسوق الحاسة ما مستقر ده، الليلة بكده وبكرة بكده، بعد الظهر بكده، بعد العصر كده، الصباح كده. ليه؟
انا ذنبي شنو انا كموظف او كعامل في الدوله انه نجي تاني يخصموا مني نسبه بدون ما انا يعني عارف انه الضعف ده جاي منه او القصور ده جاي من منه. اذا كان الدوله مسؤوله يدفع لي مرتبي حسب العقد الموجود في عقودات بتاعه العمل. فهذه صعوبه شويه، فالاجهزه المسؤوله المعنيه يتعبوا لنا الكلام ده. نعم. بخير للدوله تمشي. شكرا جزيلا. شكرا لك سيبو كده من مدينة أويل آي راديو. الو يس صباح الخير سلطان ماما مريم. سلطانة ماما مريم صباح النور، اتفضلي. انا سلم المستمعين كله الناس السلطان جوزيف سلم وده سلم كله انا ثاني ما برجع لهم يلا نسيت انا من سعر مضبوط جاهز كل جول يبقى بلوتوث انا جرس يلا ايمانويل يعني نجي يلا تعرف هو يا ابو تنا يال دار من ابو محبه كويس يال دار من ابو ياكل يال دار من ابو ينوم بمحل كويس يال دار من ابو يلبس يال دار من ابو يعملوا علاج يال دار من ابو مدرسه يال دار علاج التمام اللي كان في مدرسه دنا ايام بيعالجوه في مستشفى اول علاج اللي بيعالجوه ده طلبه دي ناس قاعدين بالصف يلا طلبه جا كله هذا بدخلوا بعلاجه. لكن اجد يا ايمانويل يا ولدي ما في جنوب السودان والنجار سكيورتي نمرة واحد يا ايمانويل. نعم. كان جام يكون ما في الجنوب إن كان جمان في جوبا هني وصار 4 ده ناس كله بيمشي يعملوا جيرات في بلد كان 16 يوم ولا كان 10 يوم. يلا بعد صار 5 ده هم بيجي في مدينة هنا يلا في مدرسة ويعملوا جيرة هناك الناس بيصب محل تجيرة ده أكل بتالا مارا بيروح من هنا بتالا أكل بيجيبوا ناس بأكل في جوبا ده مانيل والسكة ده بيكون نديب إنت أنو سكة تمربو ده بافرا ده ناس مكلو ناس سنو كله جاي من هنا سكة تيجي ده كله أكل ده كان جاي من هنا كل سكة تيجي ده سلاو كويس سكة ده كان سلاو كويس ما في جان في جوبا بيكون جدي ناس بيموت بجانا دي يا إيمانويل كلام نسيا ده موتوا في بقى بجانا أنا قاعد كلام نسيا والناس بيموت يا كل ما يوم زول قال موتوا بسنو قال أيام ما في جان يلا جان ده كله من السكيورتي ما في كان أغني في تمام إذا بيروح أقرب ما إليك بعمل جيران بيجيبوا أكل بوديله يال باكل جيران جاتوا باكل منا يا إيمانويل لكن هسه جيران بقى ما باكل أكل كجيران لأنه ما في حاجة ناس بقى غرامين وغرامان ده كله جاء من كلام تسمو ما في قروش يا إيمانويل يا ولدي ما في أكل ما في حاجة إذا بسالة في بيت أكل جيبوا جاتوا كان جاتا باينوا ما أنا تاكي بننزل إذا بعمل سمية ما في حاجة تلو كما أنا حاجة سال الناس ده عملوا ديجري جوزيف سلطان جوزيف بونس ما بعمل حاجة ما في زول بجا سالنا بجاب كلام دول ده كان ننجلو دول ده سويا كابيبا لكن تغيير بجا كده كل ننجلو دول ده كل كابيبا في دول أبو سلوك كده كلاين تغيير بجا ولا ما بجا كان تغيير ما بجا يلا كل كلام سوق كل يكون ديجا ما ناس سوق عليه بكتو حاجات قال كل زول بكتو بسيرتو كل زول بكتو بسيرتو ما بيسير عليه الوجب ثابت ما في يعني كل زول بطريقته يلا دي بلد على عنده ابو وما شكرا. شكرا يا هو هناك التعليق اللي بيقدمه ماما ماريا خاصة عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. نمشي إلى فاصل وحنين نواصل. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign.
Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10, and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes. Pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. راديو لأخبار الموزون عليه تكون بيتمت فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. This is iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية. نواصل لسه بفقرة Residence Report. iRadio. Hello iRadio. Yes, Majung Sudan. Majung Sudan, welcome. Thank you. Let me start by sending my greetings to Yaba, Sultan Gavir, Joseph, David Mogo, Mama Maria, Ustaz Majurian, Kochok, and my brother Madrama James Lino, and to all the staff of iRadio. Thank you. All right, thank you Majung Sudan. iRadio. صباح الخير إيمانويل جيس عقيلة. صباح النور. أنا كشف مطير سي. تفضل طوالي. كل اختصار طبعا زمن ماشي. احنا أصبحنا في سنة في أوضاعنا الصغير. نمرة 2 وسلم لأخواننا كل المتصلين والمستمعين يقول لهم صباح الخيرات. إيمانويل بقول إنه من لا يشكر الله لا يشكر إنسان لا يشكر الله. أنا بشكر إذاعة آي راديو بخدماته الطيبة التي تقدمها لنا. نتمنى آي راديو تصل للمناطق ما وصل فوق يعني في بور يمتد من مناطق البور حتى مناطق بتاع أورور وأيوت ويمشي لأكوبو ونيرول ومن مناطق تعالى النيل برضه تخرج آي راديو برضه من مقاطع بليت لناصر لولان لمقاطع الثانيين دول. نتمنى كده يعني برضه الولايات اللي نوصل فيها آي راديو زي إكواتوريا وبنتيو برضه يمشوا لأن إيمانويل بقى إذاعة الوحيد اللي بخدم الناس والناس كله يعني تدري زمن بسمع خبر فوقه. الشغل الثاني تمشي لعضو برلماني بيتوت
في ولاية آل النيل. إيمانويل بشكر وضعه ده لأنه امتنع من ركوب دي 8 بقروش $45 ورجع إنه يكون مع أهله الذين يموتون ليلا ونهارا بواسطة قنابل طيران وغصف جوي. إيمانويل ده خطوة كويس بتمنى وبرضه ربنا برضه ينعمه بالسلامة وبرضه ولو هو مغيم في الغروب بتاعنا وبرضه يرزقه برزق ثاني يعني بعد السلام يكون عنده منصب كويس برضه رفيع المستوى في الدولة. شكرا اي راديو. alright شكرا لك. وطبعا واحد من الاسباب اللي اي ما قادر يرسل في الاماكن ده كله بسبب بتاع الفاندنج او بسبب بتاع الدعم المالي لانه الدين بتاعنا ما بقدر بيمدوا لحد الاماكن ده. وبنتمنى انه الدعم اللي بيجي حتى منك انت كمستمع برضه ممكن يساهم اي راديو عشان يقدر يصل لبقاعات او ارجاء بتاع البلاد. اي راديو هلو اي راديو. alright نرفع مكالمة ثانية. اي راديو. الو يس. الو السلام عليكم. نعم منو معنا؟ الله في معاك اسد. alright تفضل. alright شبكة بتاعك انقطع هناك. اي راديو. Emmanuel, just Akile, good morning. Yes, good morning David Moga, welcome. My brother, greetings to all the listeners, the writers and callers of iRadio. This morning, Emmanuel, I would like to request all the mothers that please the children become very tired of running away, of not having good education, of not having food, and they are not comfortable. They don't even know the reason why they are born in this country. My request to all the women is, let them try to talk to their sons and daughters, to their husbands, that this country needs implementation of peace so that we go for election to have a government of the people, for South Sudanese to be comfortable and enjoy the fruit of the independence of the country. People are really become very tired of running away. Those who are in IDP camps or refugees camps are not comfortable. They are being mistreated in different countries as if they are dogs and they have their own country. So this is a request that a call to all the mothers. Let them try their best, either in their union or personally, either in their houses or whatsoever, so that they talk about peace. Thank you. alright thank you. للحديث عن السلام نمشي لعناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, it's time for news headlines. And Lasuba Memo is right here with me in the studio. Good morning, Lasuba. What do we have today? Good morning, Emmanuel Joseph Akile. Authorities in Warab State say 11 people were killed and 24 others injured when armed youth from Mayom County in Unity State attacked a cattle camp in Tonj North County. President Salva Kiir has relieved General Agustino Jadala Wani and appointed General Rabi Emmanuel as the new governor of Central Equatorial State. And a community in Riyubu, Payam of Tombra County in Western Equatorial State is urgently appealing for help as its historical landmark school building crumbles from neglect. This and many more. All right, thank you Lasuba. من الأخبار حنلقى التفاصيل بعد 25 دقيقة من الآن. Your eye on South Sudan. iRadio. Your eye on South Sudan. iRadio. Your voice matters more than you know. Every time you call iRadio, every time you share your perspective, every time you give your opinion on air, you are practicing freedom of speech. You are protecting media freedom. You are keeping independent radio alive. You are actively participating in the governance process. Many may not realize it, but those calls, comments, and conversations are not just talk. They are acts of public participation, the heartbeat of a free and open society. By speaking up, you help hold leaders accountable,
raise community issues, and shape national conversations. Without your voice, the microphone goes silent. Keep calling, keep talking, because when the people speak, democracy breathes. Right, welcome back from the break. Now, some senior force students have raised concerns over the delay in the results of 2024-2025 examinations. They say the delay will impact them as they continue negatively as they continue to miss joining universities and also scholarship opportunities. Johnson Rage is one of the students who sat for the examination in Bor town of Jungle Estate in December 2024. Rach, who is visually impaired, is calling on the national government, especially the examination council, to finish marking and release their results as soon as possible. I caught up with him on phone yesterday. I recently set for senior 4 certificate, the one for 2024 to 2025. So I'm also a person with disability and also visual impaired at the same time. We are the students who are set for senior 4, which is last year. Remember very well when you're set for senior 4 or when you're set for an exam, your expectation is you make sure that you're going to receive your results during the end of the exam. Reason being is since the exam was conducted, we have been having the delay of the marking of the results, and yet we don't even know where are we in terms of marking and in which process are we in at the moment. Because first of all, we would have supposed to have our results, during at the end of the examination period. Exams were done. When the exam was written, they have been taken to Juba. Till up today, we didn't even know where are we in terms of marking our results. So for that, there's raising more concern to us exactly with the student and plus the parent of the student. Where are we? Because now it's not even clear. Does the government keep quiet with our results, or do they ban them into the archives, or where they keep our results? This is something that we are so real concerned. So the concern is the delayment of our results. The one for specifically the one for senior 4, because we are not talking about the one for primary. Because the one for primary now they are already marking, they are already giving the power to the student. So even the one for primary, they are rolling into the secondary school. But what about us here? Because by now the year is coming to an end. Now we have just now this is June, and we have left to 6 months. Even June is approaching into an end now as we speak. So we are approaching into July. So it's still our results are not marked. So when will the government will mark our results? This is the question that we are asking. So if talking about terms of money, I think the time when the forms were brought, everybody, each one of us will have to contribute to something little to fill for the form. Till up today, we didn't even know. So if you're talking about financially, where does money, the one we are paying for the filling forms, where does money go? So this is the reason why, or that's the reason why I make this concern. iRadio. And this delay in the results, how is it really affecting the students in general, and you in particular? Because I understand many students are now joining the higher learning institutions or universities, and some may even lose some scholarship opportunities. So what would you say in that regard? Well, for real, Emmanuel, Akile, I believe this is a real concern, and this is the reality. Give an example is now exams have been results have been delayed without even giving it to the student. So now this one will have a negative impact because first of all we are supposed to apply for some scholarship. Like give an example to me, I myself. Last time there was a scholarship which was being given to the student. They were saying that we are only typically we are targeting the student of 2024-2025. So
So our meal, we have been saying that maybe they are meal like the one for senior 2023, 2024. But they are saying we are specifically 2024, 2025. So we are telling them our results are not yet coming out. They say that we are told that your results are you already received your own result. They say that we are not yet receiving our results. Our results are there in the ministry, and which we didn't even know what are the ministry is doing with our results. Why they don't even releasing them. So this one will really have a negative impact for us because first of all, the reason why somebody is reading his exam, his own exam, is to proceed ahead, not to come and start. Now they just starting us here while we're not even doing anything. Some of us are staying at home, we are supposed to join higher learning institution. But how we are going to make them now? We are going to make them in which way? Because if you go to apply for the university right now, you say, okay, I want to go to the university to be admitted. First of all, they ask you, can you give us a provisional result? Where will you get a provisional result from? The only thing that you used to get is all a recommendation. So when you're asking the school administration, they say that for us, we don't have any problem. The only thing that you need to raise this concern to the ministry. So that ministry will be the one that specifically tell us where are we in terms of marking the result and why the reason why they're delaying the result. Because for instance, Emmanuel, Akile, when we were asking at that time, we have been asking to pay much amount of money. I myself, I specifically pay 65,000 for filling the form. And where does money goes? If I'm there to asking that question. So people have to be consistently and also need to tell the reality. Because there's no need for us to keep quiet because we are paying our money. Our parents work. My school is called Bor Secondary School. It's one of the public schools here. Yes. And are you in science or art section? I was in art section. So what is your dream or what is your plan? Which university are you planning to enroll in and what do you want to study in future? Well, I was about to study in future. First of all, the university that I would have supposed to go, and this is a John Grant University, John Grant Memorial University, Science of Technology, which is based here in Bor. This is a university that I would have supposed to apply for it. Then my future, I want to be a journalist. This is my specific career, because I have no other career apart from journalism. So this is my specific career, and my future, I believe if this one is going to be possible, then I think everything is going to be okay for my side. So that's the reason. So for me, Emmanuel Akile, my message is first of all to somebody from Ministry of General Education really answer for us, specifically the secretary for the exam. Tell us exactly where are we in terms of marking, in terms of process of the examination, examination result. This is one. Two. They need to specify for us when are we going to have our result. This is one. This is two. Three. They need to tell us exactly where does money that we were paying during the registration process. Where does money goes? Because right now year is coming to an end. Yet we're not even expecting anything from them. Because they need to tell us exactly where is our result and why our results are being delayed. Instead of let our parents know in that, even some of the parents when they are saying we're not confident on you. Some of them they are saying you are not even did the exam. You're not even start for exam. We told them that yes, we are set. But they say that what is the evidence showing that you have did the exam. We told them that you go and raise that contract to the Ministry of General Education headquarters. Well, these are the people who know exactly where our result is. So that's the reason Emmanuel Akile, and I believe we be doing that because we need to get satisfied from them. In particular, Simon Yok, not somebody else. Simon is the secretary for the exam. So last time Wood was Bol was actually telling very clearly that you the student you're going to receive your result after 1 month when the exam is finished. Now 1 month are already gone. Exams are not even marking. So what's the reason? نعم ده صوت بتاع جونسون ريج اللي هو طالب في سنة رابعة اللي كان جلس من شهر 12 في السنة اللي فات في امتحانات بتاع المرحلة الثانوية سنة رابعة
وهو بيضيف صوت بتاعه هناك لكثير ولا آلاف من الطلبة والطالبات اللي هم دائما اللي هم لسه في طال انتظار بتاع النتائج بتاع للشهادة بتاعة المرحلة الثانوية، وهو بيقدم قلق بتاعه هناك إنه في فرص بتاع المنح الدراسية اللي هم قاعدين يفقدوه. كثير منهم دارين ينضموا للجامعات عشان هم يواصلوا بالدراسة بتاعهم، لكن هسه يعني حوالي 6 شهور لحد الآن نتيجة لسه ما طلع. الحاصل شنو؟ رسالة بتاعهم يمشي مباشرة لمجلس بتاع الامتحانات ووزارة التعليم العالي التعليم العام ووزارة التربية والتعليم العام، وكمان برضو للحكومة القومية. هم دارين النتيجة بتاعهم خليه يطلع. التعليم هو مفتاح الفرج بالنسبة لهم. ليه قاعد يكون في تأخير للنتائج بتاعهم؟ كلام ده ما كويس، وهم دارين يواصلوا بدراسة بتاعهم. نمشي لفاصل ومنه هنجي نرفع مكالمات للرسالة بتاعك. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice-over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth, and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. مرحبا بك. 10 دقائق لرأس السادة، الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. iRadio. سليمان الجزء بكده سبقير. صباح النور سليمان، تفضل. سليمان من هيتراوى. نعم. كويس، تعرف كده والله يا اخوي، دايما حاجه انا قاعد نقول لك احنا ماشيين في طريق مجهول كالدوله. فظاهر زي ذا احنا كنا ما جاهزين عشان نكون دوله اللي بيقولوا جنوب السودان. لان اكيد تعرف تعليم ده من مفتاح بالتقدم والتنميه في اي بلد.
بعدين في مسألة بقول أنت لو قدرت تفسر بلدك عشان ما يمشي لقدام عشان يكون بلد فاشل، قتل سيستم التعليم ده نفسه حاجة قاعد لنا في جنوب السودان. اتخيلوا عن كده لحد خسة النتائج بتاع السنة فوق ما طلع، ده ما حصل في العالم كله. فبجد زي ما طالب ده قال شغل ده يأثر بطلبة. أصلا في كم بنات حملوا، في كم بنات اللي كان من المفترض تسمى جامعات حملوهم كده معناها خلاص قتل تعليمهم. وفي ناس اللي كان يمكن كان ناس كويسين في وجود ترى مجارمة كويس ماشي ممكن في نشاطات ما كويس زي شباب دل. في كم منطقة نيجس، في كم ناس في سجون دي اللي أنا في تأثير عليهم قاعدين موشنوا في بيوت. يا جماعة أنا ما أعرف وزارة التربية والتعليم ده شغله شنو؟ وزارة التربية والتعليم ده شغله التربية بتاعنا ده تعبان، التعليم بتاعنا تعبان. بوليسي بتاع راحل المقيم دكتور جونجر كان بيقول فري اديوكيشن، وكان قالوا بيركز في التعليم لأنه عارف بين التعليم ليها مفتاح. ليه الحكومة تافه ما قادر ينفذ التعليم ده؟ وإيانا مباراه في أحسن مدارس، أحسن كليات، أحسن جامعات. ما نوم من درنا المساكين اللي سنكلم ما يقرأ عشان إيانا بعدين يجي بعدين في سلطة كويس. فأكيد أنا بناشد الحكومة معلش يا جماعة كلمة انتهى النتائج بتاع سنين. أنا عندي أختي الصغير مني امتحان ناس عندنا قاعد في البيت ما في حاجة وفي كتار كويس. أصلا قاعدين بس 200 نتيجة بتاع 200 هاي ده سي بتاع 200. فمن هنا أنا قدرنا نسيب فرصة نقدر نرسل رسالة للحكومة كده تلا النتيجة ده زي ما شاب ده قال كويس، لأن التعليم ده مفسد بتاع أي حاجة تانية ما تمام كله. إحنا ماشيين بطريقة باجت لسه تبلد ما طالع أمن بتاعنا مشاكلات بجاي عينات بجاي حتى كمان تعليم ما في ليه يا جماعة. Alright, شكرا وبضيف صوته برضه للنداء ده هناك. اي راديو. Tara, just Akile, good morning. Yes, good morning. David Mugab from Wow. Welcome. My brother, when we talk about this issue of education generally in South Sudan, people are not taking care of education. That's why you have seen the universities are closed, government schools are not working, teachers are collapsing in the classes, and so forth. It is because people are not really paying attention to education. If you can see, the circular say that when the students set for a month, then after 2 months the result will be out. So that the rest will go for a scholarship, will go. Those who will just be admitted in the public universities in the country will be admitted. Those who want to go for courses, they can go wherever they go to. But by now, the results have almost spanned 6 months. And we don't know, education is not supposed to be connected together with the politics. Because this ministry, it is not a ministry for playing games. If you can see, there are forms that the students are being asked for examination fee. I don't know exactly who has used that money. This is number one. Number two, those who have really been selected in different states, what are they really doing in Juba? They were selected and go for making what is so-called marking exams. Now, still today, they are still complaining that they need money. If the government doesn't have money, the president should have to pay for this. This is our request. If the Ministry of Finance doesn't have money completely, then the president of the country should have to pay money for the examiners or for those who are marking exams. Oh, will you get the money from? He will get money and he will borrow money from a different country because South Sudan now we have oil flowing. We have now the gold in Eastern Equatoria. We have another gold here in Western Barizal. And we don't know exactly who is using the money. The business people who are now within South Sudan, they should have to contribute so that they give it to these examiners. The results are supposed to be out. But I don't know what are they really doing. The government doesn't have money. These traders, they don't have money. Everybody's crying now there's no money. If we don't have money, why are we not printing more? We should have to print more money. If we don't have, if not, we should have to change and bring a new money, currency so that we make everything simple. Agreement is not implemented because of money. Hospitals, the doctors are not treating people there because of money. Education now is dying because of money. And everything now is because of money. When are we going to cry for so long without solution? And President say that he's looking for a solution. Where is the solution now? Thank you. All right, where's the solution? ده تعليق في نهايته هنا. غير راديو.
نعم، أرجع تاني واتصل علينا. عندنا رسالة هنا من سبت باب بيقول غياب شفافية بين وزارة التربية وأولياء الأمور وطلاب والطالبان أكبر قلق كبير، لأن وزارة التربية والتعليم حتى ليست لها خطاب يستطيع إقناع الناس بسبب عدم تصحيح نتائج الامتحانات كذا وكذا. ما فيش سبب مغني يؤكد عدم تصحيح الامتحانات. من هذا المنبر عبر آي راديو نطالب وزارة التربية إعلان عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في أقرب وقت ممكن، وشكرا. هلو راديو. صباح النور. يس ويلكم. شكرا. ايمانويل سؤال بتاعك صح، لكن انت عارف الكلام اللي احنا قاعدين نقول انه قروج ده فيه، لانه الترايبل سكول يعوما كثير في الدوله، والفورم اللي بيجيبوه هناك في ناشونال ليفل في جنرال بتاع education ده بيجيبوا كله موظف في مدارس البرايفت سكول، والقروج بتاع الفورم ده الناس بعمل الماركينج في ناشونال ليفل بوصل في عطف الضمن بشير كم عدد بسيط، وعدد ده كان أداو 6 شهور، أداو 3 شهور إن شاء الله يكون 20 نفر، وأداو لما بتعمل هم بقعد فوق وبشيل بتاع شاي ويقعد يعمل ماركينج. أنا متأكد إنه النتيجة بمرق، لكن الناس بتاعنا الدلة كله في شغل، يعني هي كله بكله في شغل بتاع. فأنا سؤال بتاعي للحكومة إنه لما داك شفنا عود طلبة وجابونا بتاع كان قاعد في أندر سنتري في education، قلنا إنه زول الجابوا ده رايت بيرسون وبيجي بعمل حاجة نفسي اللبس بتاع الأخت بتاع أو السكسسر بتاع كان في قدامه ده هيمشي في اللبس ده. أقول زول بيجي بيشيل نال بتاع في جنوب السودان، يعني نتبقى على تلبس زول كان شوية أكتب شوية تشيل قماش بتاع تخوض في دارك عشان تسلع وضع ده، لا أنت بجداو برا وتقول أنا داير قماش بتاعي. الرسالة بتاعي له كل يعمل حاجة لنفسه في أسرع وقت عشان يطلع النتيجة للطلبة ده، عشان كل زول يمشي يشوف الوضع يرجع في مدرسة، والقادر يشوف طريقة بتاعه يمشي في education. شكرا. أورا شكرا. ده تعليقه برضو راديو. هلو ماما ماريا تفضلي. لكن أنا قال سنو أود ده تلاو كان ما أخر كان ما متأخران ما جد كان يلا تلاو يلا زول المحل تودي يلا وقاعد وين يلا دماتو بنات دماتو أولاد دماتو ليه بعملوا كلام جدي ما كلي كلا نتايج بتاع يلا ده لا تنسونه وما حد أبو حد يصيب كان دير أبلوكيت أسمع يمسي وكسارة ساكت كسيكا بس نا يلا ما في كسارة بقى ما بسمع كلام جات إذا بتكلم ما بسمع كلام بقى راسه غبي إذا كأنه إذا يا ينكتي بمحله إنك إحنا دينا كسنيد يا دراسة يلا ده جامتا وما سنو ولا أبو حد سنو كل من عملوا امتحانات ده كل تلاو نتايج يلا كان على ساقي ولا ناجي أصل سنو يشوفوا لهم طريقة يا جماعة كلام ده ما ساعات 5 شهور يلا جات ما في زول كبير بيجيبوا في استوديو هنا عشان نودي سؤال لو ماله كل يجيبوا زول ده في استوديو هنا عشان نودي سؤال لو كله جوابه نا كسارة كمان جرا كسارة ما بيجا. شكرا. شكرا ماما ماريا. أنا بحاول بيجيبوا الناس المسؤولين، وده في المحاولة اللي احنا دايما بنقوم بيه. Now we'll leave it there for today, or for the first half of the Dawn edition. Up next, news in English with Lasu Memo, and I'll be right back in the second half of the Dawn. هنرفع بعض من المكالمات قبل ما ننشل الفقرة اللي بعده.